Scout-Kommandant Xyloth hat in seinen 3 Jahrhunderten im Dienst des Galaktischen Imperiums weil es gesehen, was sich jede Logik entzog. Nebel aus lebenden Gassen, stern, die kollabierten wie sterben Gedanken, und Species, die sich selbst als Gotte bezeichneten. Doch nichts davon, bereiteten auf das Vor, was sein Scanner an diesem Tag meldet. Sein Schiff glitt durch die still Randzone des Orion-Spiralarms. Ein Ort, den das Imperium langst als wissenschaftlich abgeschlossen markiert hat. Hier, so glaubte man, existiert nichts mehr, das Aufmerksamkeit verdiente. Nur ein Akti blieb in den Archiven Zürich. Menschen. Primitiv Worksjugnutzer. Kaum Metal beherrschend. Und laut Prognose. Mindestens 1000 Jahre entfernt von echter Raumfahrt. Dann piepte der Scanner. Ein Signal. Klar. Stable. Unmöglich. Xyloth bügt sich vor. Sein Klauen bewegten sich schneller über die Konsole, als es für sein Alterablich war. Das kann nicht sein. Ein Schiff erschien auf dem Bildschirm. Aber es war kein Schiff, wire es kannte. Imperial Schiff waren Symmetry. Logik. Effizienz. Diocese Objekt. Widersprach allem. Unregelmäßig Formen. Unausjäglichen Segmente. Farben auf der Hull, als hat jemand kannst auf ein Waff gemmelt. Identification. Nerte Der Computer versagt es. Fehler. Kein Match. Kein Classification. Dan auf nicht sich ein Communicationskanal. Ein menschlicher Funksprach durchbrach das Rauschen. Hier spricht die UNSS Endeavour, United Nations Space Service. Willkommen in Frieden Xyloth Start. UN. Menschen. Die Primitive, die nicht einmal workshuge stable reproduceren konnten. Sein Stim Word called. Hier spricht Scout-Kommandant Xyloth, Galaktisches Imperium. Your Species sollte nach unseren Berechnungen noch Jahrtausend von Raumfahrt entfernt sein. Erklärt Juk. Ein kurzer Moment still. Dann ein Lachen. Warm. Unaufgeregt. Menschlich. Wir haben ihn fast weitergebaut, sagt der Kapitän. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind hier. Xyloth fühlte etwas, das lange nicht gespürt hat, Irritation. Nach Protokoll hatte nun andocken und das Schiff inspisieren müssen. Jede zivilisiert Species erlaubt das. Jede. Ich vor der Andock Freigabe zur Inspection wieder ein Pause. Dann ein leicht Verlegenstim. Das konnte kulturell, schwierig sein. Sehr Innenarchitektur ist. Sehr menschlich. Wir leicht treffen wir uns neutral. Xyloths Augen verengten sich. Versteckten sie etwas. Jede Species im Imperium zeigte stolz ihre Perfektion. Schiff waren Maschinen. Kein Geheimnis. Doch dies hier, verweigerten direkten Zugang. Etwas darin fühlte sich falschen. Und gleichzeitig, interessant. Einverstanden, sagte schließlich. 3 Tage später trafen sich beide Seiten an einer neutralen Handelsstation. Im Konferenzraum des Imperiums versammelten sich Hochoffizier. Hologramm sehten das menschliche Schiff in Rotation. Still. Dann brach Admiral Crichton sie. Das ist absurd, unbalanciert Struktur, sagt ein Ingenieur. 34% unter optimaler Effizienz, und dies. Farb. Decoration, antwortet Xyloth leise. Die Menschen nennen es Kunst, im Raum wird es Kultur. Niemand dekoriert ein Werkzeug. Doch dann erschien ein News Detail im Hologramm. Pflanzen. Das ist ein biologischer Bereich, stellte ein Offizier fest. Auf einem Raumfahrzeug, lebend Vegetation, bestätigt der Ingenieur fassungslos. Sie bohren Garten in ein Schiff. Xyloth erinnert sich an die Stimme des menschlichen Kapitäns. Ruhig. Selbstbewusst. Nicht stolz wie imperial. Sondern. Selbstverständlich. Etwas in ihm Beg zu zweifeln. Doch Admiral Crichton winkte ab. Unwichtig. Solche Designs können niemals effizient sein. Wir werden sie als meine Species integrieren die Sitzung wird beendet. Algingen. Nur Xyloth blieb Zürich. Start auf das Bild dieses unmöglichen Schiffs. Und zum ersten Mal in seinem langen Leben fragte sich nicht, ob etwas effizient war.
Sundern die Imperium VL Lake etwas Übersehen hat. 6 Monate Vergingen im stillen Takt des Imperiums, doch Zeiloth Vergus Diocese erste Signal nahe. Die Acti Menschen word offiziell als kulturell Randerscheinung klassifiziert. Inoffiziell jedoch Bergen etwas zu wachsen, Nugia. Und in den dunklen Gangen der Flottenarchiv. An Sicherheit. Dann kam die Einladung. 12 menschlich Schiff wurden zu einem kulturellen Austausch erscheinen. Admiral Crichton nannte es ein Formalität. Zeiloth nannte es ein Risiko. Als die Schiff eintreffen, veranderte sich der Raum selbst. Jeds Einzeln war anders. Ein Schiff erinnert an ein Raubtier der Erde, stromlinienförmig wie ein Hai. Ein anders war voller riesiger Fensterflächen. Ein drittes trug Farben, Muster, sogar Schriftzüge über die gesamte Hull. Und dann, das Größte. UNSS Indomitable. Auf seiner Nase war das Bild einer menschlichen Frau gemalt. Darunter standen wird in roter Farbe, a Death's Mistress. Im gesamten imperialen Beobachtungsdeck herrschte plötzlich Unruhe. Das ist kein militärisches Design, murmelt ein Offizier. Das ist Chaos. Admiral Crichton verschränkte die Arm. Oder Unfähigkeit, struckte zu verstehen, doch Zeiloth schwieg. Denn er sah etwas anders. Jeds diese Schiff war nicht identisch. Nicht einmal ähnlich. Und trotzdem, funktionierten sie. Später, im großen Ratsaal, präzisiert man als wolfmenschlichen Schiff gleichzeitig. Unvorstellbar, sagt ein Ingenieur. Kein standardisiert Bauweise. Jede Einheit ist individuell konstruiert. Ein junger Offizier meldet sich. Sir, historisch Daten sagen, dass jede Spezies zuerst chaotisch bot. Danach optimieren die Crichton nickte sofort. Und die Menschen sind einfach noch nicht dort angekommen, doch Zeiloth hat ein Klauenhand. Oder sie sind bereits woanders angekommen, still. Al Kopf verdrehten sich zu ihm. Fuhr fort. Sie verbringen 3.000 Jahr im Weltraum, bever SIEFTL entwickeln. Ihr Schiff sind nicht nur Transportmittel. Sie sind Lebensraum, ein Ronen ging durch den Raum. Lebensraum. Zeiloth aktiviert ein neues Hologramm, Innenaufnahmen der menschlichen Schiff. Ein Raum voller Pflanzen. Ein anderer voller Butcher aus Papier. Ein großer Saal, in dem 100 Menschen gemeinsam essen. Das ist Verschwendung, sagt Gemmen sofort. Doch Zeiloth antwortet ruhig, oder Stabilität. Ein weiterer Offizier lacht leise. Stabilität instead durch Effizienz, nicht durch Decoration, doch Zeiloth zeigte auf die Crewdaten. Ihr Stresswert sind niedriger, Pause. Und ihr Reaktionszeiten hoher, still breitet sich US wie ein kalter Nebel. Admiral Crichton bügt sich vor. Das ist unmöglich, es ist gemessen, sagt Zeiloth nah. Doch der Admiral winkte ab. Effizienz bleibt Effizienz. Wir werden Ihnen unsere Standards übermitteln, die Sitzung wird beendet. Doch Zeiloth spürte etwas, das ihn nicht mehr losließ. Zweifel. Nicht in den Menschen, sondern im Imperium selbst. In derselben Nacht analysierte erneut die Daten der menschlichen Schiff. Und je länger hinze, desto klar wird etwas. Die Menschen boten kein Maschinen. Sie boten Umgebungen, in denen Leben möglich war. Nicht perfekt. Nicht symmetrisch. Nicht optimiert. Aber lebendig. Dachten seine Crew. Und die stillen Gang. Die identischen Kabinen. Die perfekt getakteten Ruhhesiklen one Gespräch, one Variation, one Raum für Individualität. Effizienz one Atem. One Lachen. One. Zuhause. Zeiloth schloss die Daten. Summers 10 mal sieht Jahrhunderten fühlte sich sein Schiff nicht fortschrittlichen. Sondern leer. Die Tage nach dem Treffen Vergingen ruhig, aber nicht still. Im gesamten Imperium begann etwas zu arbeiten, das niemand offiziell benennen wollte. Die menschlichen Schiff waren zurück in ihren Datenbanken. Doch sie verschwanden nicht aus den Köpfen der Ingenieur. Und Zeiloth bemerkte es zuerst in kleinen Details. Crewmitglieder blieben lange in den Aufenthaltsbereichen. Techniker diskutierten über unnötig Raum. Offiziere stellten plötzlich Fragen, die früher als irrelevant gegolten hatten.
Warum brauchen wir kein Gemeinschaftsbereich? Warum sind alle Kabinen identisch? Warum fühlen sich unser Schiff so leeren? Dies Fragen waren gefährlich. Denn das Imperium hat keine Kategorie für SIE. Dann kam die nächste Eskalation. Die offiziell analyse der menschlichen Flot. Admiral Crichton persönlich leitet sie. Zwölf Schiff, Beginner. Zwölf Fälle in Designphilosophie die Hologramm erschienen ernut. UNSS Indomitable, UNSS Horizon, UNSS Artemis. Jede ein anderes Konzept. Jede scheinbar widersprüchlich. Keine Standardisierung, sagt der Ingenieur Vorath. Das widerspricht allen bekannten Fortschrittsmodellen. Ein jüngerer Offizier meldet sich vorsichtig, außer, wie legt folgen einem anderen Modell. Crichton reagiert scharf. Es gibt nur ein Modell, Optimierung. Doch Zeiloth sojourner hin. Zoomte in die Instruktor eines menschlichen Schiffs. Ein Raum. Fitnessbereich. Menschen trainierten gemeinsam. Ein Andier. Kusch. Sie essen zusammen. Ein Dritter. Ein Raum voller Bildschirm, Musik, Geschichten. Das ist ineffizient, sagt jemand im Rat. Doch Zeiloth antwortet leise. Oder resilient still. Dann trat Vorath nahe an das Hologramm. Die Energieverteilung ist 34% schlechter als unsere Standards und trotzdem, fügte Zeiloth hinzu, funktionieren ihr Schiff langer im Dauereinsatz. Ein murmelndes Chaos entstand im Raum. Crichton hob die Hand. Das ist irrelevant. Sie haben Glück. Oder unkontrolliert Variablen. Doch tief im Systembricht stand etwas anders. Human crew performance increased under social cohesion conditions. Niemand sprach es laut us aber jeder hat es gelesen. Am selben Abend blieb Zeiloth allein im Observationsdeck. Vor ihm ein Fenster in den Weltraum. Dahinter ein Imperium aus perfekt identischen Schiffen. Symmetry. Ordnung. Control. Und trotzdem, kein Leben. Aktiviert ernut die Daten der Menschen. Ein Bild zeigte eine Crewversammlung auf der UNSS Endeavour. Menschen lachten. Eine spielte Musik. Andere diskutierten über Stern, die sie noch nie erreicht hatten. Nicht effizient. Aber verbunden. Zeiloth erinnert sich an etwas, das fast vergessen hat. Seine erste Mission. Damals waren Schiff noch weniger perfekt gewesen. Aber die Crew hat gesprochen. Gelacht. Gelebt. Dann kam die Optimierung. Und als Word leiser. Perfekter. Und leer. Ein Alarm unterbrach seine Gedanken. New Daten vom Exokontaktfeld. Weitere menschliche Schiff waren eingetroffen. Und diesmal hatten sie ein Einladungssignal gesendet. Gemeinsame Demonstration von Schiffsleistung stand dort. Zeiloth start auf den Text. Dann auf das Imperium dahinter. Zuerst einmal stellte sich ein Frage, die kein Protokoll beantwortet. Was, wenn Ephesians nicht das Ende der Entwicklung war, sondern der Anfang eines Verlustes. Die Einladung der Menschen wurde im imperialen Rat als ungewöhnlich, aber harmlos eingestuft. Admiral Crichton nannte es eine Demonstration. Zeiloth nannte es einen Test. Auch wenn niemand in Danak fragte. 3 Tage später standen sich 2 Flotten gegenüber. Auf der einen Seite. Das Imperium. Perfekt ausgerichtet. Symmetrisch. Lotlos. Auf der anderen Seite. Die Menschheit. Und ihr Schiff wirkten fast, lebendig. Die UNSS Indomitable trug noch immer ein Narben aus vergangenen Einsätzen. Die UNSS Defiant hat ein klein Grundzone sichtbar in der Außenstruktur. An der Schiff säten unterschiedliche Silhouetten, Farben, Formen. Keine Einheit, aber eine Identität. Admiral Crichton betrachtet die kaum verhohlene Verachtung. Anordnung als Prinzip, sagt er. Doch Zeiloth antwortet nicht. Beobachtet die Menschen. Die Crewbewegungen waren anders. Nicht hektisch. Nicht mechanisch. Koordiniert, aber im Spielraum. Als Word jeder Mensch wissen, was salty und warmer es tat. Die Simulation begann. Ein gemeinsamer Test, Notfallmanöver, Langstreckenreaktion, Systemausfall, taktische Anpassung. Die imperialen Schiff starteten perfekt. Jede Bewegung exakt.
Jede Reaktion synchron. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich etwas Ungewöhnliches. Die Menschen waren nicht präzise. Sie waren anpassungsfähiger. Ein simuliertes Triebwerksversagen traf beide Flotten gleichzeitig. Die imperialen Schiff folgten dem Protokoll. Ersatzsystem aktivieren. Standardroute neu berechnen. Stabilisieren. Als korrekt. Als langsam. Die menschlich Flott dagegen, veranderte die Logik. Sie teilten Energie neu auf. Sie improvisierten Verbindungen. Sie arbeiteten in Excitem das Problem herum, nicht nur durch hindurch. Das ist nicht im Handbuch, sagt ein imperialer Offizier fassungslos. Sie beobachtet die Datenstrom. Sie reagieren nicht nach Plan, sagte Leser. Sie reagieren nach Bedarf, dann kam der zweite Test, Stressszenario. Mehrere Gefahren gleichzeitig. Zeitdruck. Systemüberlastung. Die imperialen Schiff hielten stand. Perfekt. Aber die Effizienzkurve begann zu sinken. Minimal. Kontrolliert. Aber sichtbar. Die menschlichen Schiff hingen stabilisierten sich nach einem kurzen Stieg der Aktivität wieder. Unmöglich, murmelt Crichton. Stress sollte Leistung erhöhen, nicht stabilisieren, sei sogar hin. Sie verteilen Stress, sagt er. Sie isolieren ihn nicht. Am Ende des Tages kam die Auswertung. Still im gesamten Kontrollraum. Die Daten liefen über die Hologramm, Human Fleet, hohe Anpassungsrate Human Fleet, stabile Langzeitleistung Human Fleet, Geringierfehlerquote unter Belastung Imperial Fleet, kurzfristig präzise Imperial Fleet, schneller Verschleiß unter Dauerlast Admiral Crichton start auf die Zahlen. Das ist, falsch berechnet. Doch der Computer bestätigt, korrekt. Die Menschen gewannen die Simulation. Nicht durch stark. Nicht durch Waffen. Sondern durch Stabilität unter Leben. Nach der Auswertung lud Commander Sarah Chen die imperialen Delegierten zu einem Treffen auf das Schiff ein. Crichton wollte erblennen. Doch Protokoll verlangte Abschlusskontakt. Also gingen Sie an Bord der UNSS Indomitable. Der Unterschied war sofort spürbar. Es war kein militärisches Gefühl. Es war Atmosphäre. Geruch von Nahrung. Geräusch von Gesprächen. Bewegung statt still. Ein Raum voller Leben. Admiral Crichton blieb stehen. Das ist ineffizient organisiert, sagte reflexartig. Doch sein Stimmklang sicher als sonst. Chen Hortis und lächelt nur leicht. Wie leicht, sagte ruhig. Aber es funktioniert für uns später im Messraum saß Crichton still. Vor im Exessen. Kein Nahstoffblock. Nahm einen Bissen. Und Summers 10-mal sieht Jahrzehnten stellte ein gefährlich Frage. Warum fühlt sich das Rich Tiger und als was wir perfektioniert haben? Niemand antwortet sofort. Nur Seiloth so ausdem Fenster des Schiffs hinaus in den Sternenhimmel. Und im Wort klar, die Menschen hatten nicht gewonnen, weil sie besser Geburt hatten. Sie hatten gewonnen, weil sie Neuvergessen hatten, für wenn Geburt ward. Die Rückkehr in den imperialen Raum fühlte sich anders an als jeder Rückflug zuvor. Niemand sprach es auf aus, aber etwas hat sich verschoben. Die Simulation war offiziell ein unentschieden MIT interessanten Datenpunkten erklärt worden. Ein politisch Formulierung, die allen erlaubt, weiteren das zu glauben, was sie wollten. Doch Seiloth wusste, es war kein unentschieden Güsen. Es war ein Spiegel. In den folgenden Wochen verbreiteten sich die Ergebnis durch die Flott wie ein Stillsignal. Zuerst in den Ingenieursektionen, dann bei den Wartungsteams. Schließlich sogar in den Offizierskreisen. Human crews maintain performance under fatigue, human ships prioritize psychological stability, human design improves long-term mission endurance, Jede Zeil war wie ein kleiner Riss in der imperialen Überzeugung. Admiral Crichton reagierte mit einem not Vorrat. Das ist ein kulturelle Verzerrung, sagte streng. Die Menschen haben ihr Schiff für extrem Langzeitbewohnung optimiert. Das ist kein militärischer Vorteil. Ein Ingenieur meldet sich vorsichtig. Sir, unsere Daten sagen, dass genau dieser Faktor in Langzeitmissionen entscheidend ist. Crichton schlug die Chlor auf den Tisch.
Ephesians entscheidet. Nicht Comfort still. Dan sprach Zeiloth. Und wenn Comfort die Ephesians ermöglicht. Allorgan Drayton sich zuim. Aktiviert ein News Hologramm. Es zeigte ein Einfache Gegenüberstellung. Imperial Crew, 3 mon 18 Satz, steigend Fehlerquote, sinkend Reaktionsfähig keep menschlich Crew, 3 Jahr Satz, stabil Leistung, steigend Kreativität das Muster ist konstant, sagt Zeiloth ruhig. Je langer die Mission, desto starker der Unterschied einer Physik murmelt, o das widerspricht allen bisherigen Modellen, oder irgend SAE, sagt Zeiloth. Doch Crichton wollte nicht hören. Wer denn keine Emotionen in die Flottenarchitektur einführen, sagte Kult. Schiff sind Werkzeuge. Kein Lebensraum in diesem Moment geschah etwas, das niemand erwartet. Ein junger Communicationsoffizier stellte ein Frage. Sir, was ist ein Werkzeug one denjenigen, der es benutzt? Still. Crichton sorinen. Lange. Dan wante sich ab. Doch die Veränderung ließ sich nicht mehr aufhalten. In entlichen Insektoren begannen erste kleinere Flottenexperimente. Ein Kreuzer erhielt einen Beobachtungsraum. Ein Versorgungsschiff bekam einen gemeinsamen Essbereich. Ein Patrouillenschiff erlaubt persönlichen Passengern in den Quartieren. Und etwas Unfassbares geschah. Die Leistungsdaten verbesserten sich. Nicht sofort. Nicht spektakulär. Aber konstant. Zeiloth wird zu einem der Leiter eines neuen Programms ernannt. Analyse der menschlichen Crewarchitektur. Reist zwischen Schiffen, studiert Daten, sprache mit Ingenieuren. Und überall sah dasselbe Muster. Wo Menschen Raum für Leben hatten, stieg Leistung. Wo Leben reduziert wird, viel Stabilität. Einzelben stande allein in einem Hangar und betrachtet ein Imperials Schiff. Noch immer geometrisch. Noch immer diszipliniert. Aber jetzt die mighty kleinen Abweichungen. Ein Gartenmodell. Ein gemeinsamer Raum. Ein Fensterbereich zur sternen Beobachtung. Nichts davon notwendig für Function. Aber als notwendig für Menschen. Zeiloth legte die Chlor und die kalte Hull des Schiffs. Wir haben Schiff Geburt, die müde werden, dachte er. Und verges sen, das Cruises tan. Ein Gedanke formte sich langsam, unbequem und klar, wie leicht war das Imperium nie daran gescheitert, effizient zu sein. Sondern daran, zu verges sen, das Effizienz ein Werkzeug ist. Und kein Ziel. Also den Hangar Verlius, erhielt ein new Nachricht. Die Menschen hatten erneut eingeladen. Diesmal nicht zu einer Simulation. Sondern zu einer gemeinsamen Mission. Tief in unbekannten Raum. Gemeinsam. Zeiloth blieb stehen. Und zummers 10-mal stellte sich nicht die Frage, was korrekt war. Sondern was richtig war, wenn niemand mehr nur Maschinen bot. Sondern Leben darin erlaubt. Die gemeinsame Mission war offiziell als Erkundungsoperation jenseits des bekannten Rands klassifiziert worden. Inoffiziell nannte SIE niemand mehr eine Operation. Es war ein Experiment. Nicht eine Technik. Sondern ein zweiwollig unterschiedlichen Philosophien des Lebens im All. Die Flott bestend non-AUS imperialen Schiffen und menschlichen Einheiten. Nebeneinander, erstmals one clear Hierarchie im Design. Zeiloth bemerkt sofort, wie seltsam das wirkte. Symmetry neben Vielfalt. Still neben Leben. Maschen neben. Gemeinschaft. Der sprang in den Hyperraum verlief problemlos. Doch schon nach wenigen Stunden zeigte sich der Unterschied nicht in den Systemen, sondern in den Menschen. Auf den imperialen Schiffen herrschte wie immer Disziplin. Präzis Ruhefelsen, klar strukturiert Arbeitszyklen, minimal Communication außerhalb von Befehlen. Auf den menschlichen Schiffen dagegen. Leben. Crewmitglieder bewegten sich frei zwischen Bereichen. Gespräch liefen auch während Wartungsarbeiten. In der Mess wird gelacht, diskutiert, manchmal sogar gestritten, und dann wieder gelost. Für die Imperiumsbakter wirkte es chaotisch. Doch die Daten sagten etwas anders. Nach dem ersten Monat der Reise erschienen die ersten Bericht im gemeinsamen Kontrollzentrum. Imperial Schiff, stabil Leistung, aber leicht sinkend Crew-Reaktionszeit. Menschlich Schiff, constant Leistung, steigend Problemlösungsrate.
Eine start auf die Projektionen. Das ergibt keinen Sinn, beide Flotten sind denselben Bedingungen ausgesetzt. Zeiloth antwortet ruhig, nicht dieselben Bedingungen. Nur denselben Raum. Dann kam ein Zwischenfall. Ein Navigationsfehler im Hyperraum 30 zu einem unerwarteten Energiefluctuationsfeld. Kein kritische Schäden, aber ein Testfall für Notfallreaktionen. Imperial Schiff reagierten sofort nach Protokoll. Stabilisierung. Isolation. Systemschutz. Perfekt. Aber langsam. Die menschlichen Schiff reagierten anders. Sie teilten Aufgaben dynamisch auf. Einige Crewmitglieder gingen in Ruhemedes, andere übernahmen improvisiert Losungen. System wurden umgeleitet, nicht nur repariert. Und sie stabilisierten die gesamte Flotte schneller als erwartet. Im Kontrollraum herrschte still, als die Daten einliefen. Admiral Crichton wirkte angespannt. Sie brechen ständig Protokoll. Zeiloth nickte langsam. Und trotzdem funktionieren, Pause. Sogar besser. Später in dieser Nacht ging Zeiloth durch die Beobachtungssektion eines imperialen Schiffs. Alles war sauber. Perfekt. Geordnet. Und dennoch fühlte es sich schwer. Nicht physisch. Emotional. Als würde das Schiff die last seiner eigenen Perfektion tragen. Blieb vor einem Fenster stehen. Draußen glitt die menschliche Flotte vorbei. Lichter bewegten sich. Schatten wechselten. Leben pulsiert durch die Strukturen. Dachten etwas, das ein menschlicher Kapitän einmal gesagt hat. Ein Schiff sollte sich wie ein Ort anfühlen, an den man zurückkehren will. Am nächsten Tag kam es zu einer unerwarteten Einladung. Die menschliche Flotte lud alle imperialen Offiziere zu einem gemeinsamen Abend an Bord der UNSS Indomitable ein. Crichton wollte blenhen. Doch diesmal war es Zeiloth, der sagt, wir sollten gehen. Der Raum an Bord der Indomitable war warm. Nicht nur temperaturmäßig, sondern atmosphärisch. Es gab Musik. Leise. Nicht störend. Es gab Essen. Exessen. Es gab Gespräch, die nicht über Leistung, sondern über Erfahrungen gingen. Admiral Crichton stand still, sichtbar unruhig. Das ist unprofessionell, murmelte er. Commander Chen hortes und lächelt nur. Oder menschlich, sagte er ruhig. Später saß Zeiloth allein in einem Fenster. Neben ihm ein menschlicher Techniker, der ihm one Zwang etwas zu trinken bracht. Kein Protokoll. Kein Pflicht. Nur ein Gest. Der Techniker sagt leise. Denkt zu viel in perfekten Linien Zeiloth sorinen. Und nicht. Der Mensch schüttelte den Kopf. Wir denken in Beziehungen. Linien brechen. Beziehungen bleiben, als Zeiloth später in sein Quartier zurückkehrt, auf nicht die imperialen Einsatzdaten erneut. Alles war korrekt. Alles war effizient. Alles war logisch. Und trotzdem war etwas daran unvollständig. Schloss die Details. Und traf eine Entscheidung, die nicht im Protokoll stand. Word nicht mehr nur messen, was funktioniert. Sondern verstehen, warum es funktioniert. Draußen im Hyperraum flogen zwei Philosophien Seat. Und Summers tenmal war nicht klar, welch von beiden die Zukunft war. Sondern ob die Zukunft wie leicht beid brocht. Die Reise in den unbekannten Raum dauert lange als die bisherige Mission des Imperiums. Und je weiter die Flotte vordrang, desto deutlicher wurde ein Muster, das niemand erwartet hat. Die Umgebung war nicht feindlich. Nicht freundlich. Einfach, new. Aber das Verhalten der Schiff und sich gegenseitig zu beeinflussen. Die imperialen Schiff blieben konstant in ihrer Struktur. Diszipliniert cyclen. Perfekt Ablauf. Kein Abweichung. Doch die menschlichen Schiff wirkten wie ein Stabilisator im System. Wenn ein imperialer Kreuzer Jubiläumssignal zeigte, reagiert die menschliche Flotte oft zuerst. Nicht technisch, sondern organisatorisch. Sie boten Unterstützung. Teilen von Ressourcen. Synchronisiert Arbeitsweisen. Nicht befohlen. Nicht fortschreiben. Einfach getten. In einem gemeinsamen Lagerzentrum analysiert Zeiloth die Daten. Die Flotte reicht hoher gesamte Fissions als die rein Imperial Expedition über eine Offizier starten.
Das ist unmöglich. Wir haben kein Protokoll für diese Art von Zusammenarbeit. Zeiloth antwortet ruhig, wir legt Brotchen was nicht. Doch nicht alle akzeptierten diese Entwicklung. Admiral Crichton blieb skeptisch. Cooperation ist kein Ersatz für Control, sagt er. Wenn Strukturen weich werden, bricht Stabilität erzeugter auf die imperialen Schiff. Diese Einheiten sind berechenbar. Das ist stark, dann zeigte Zeiloth auf die menschlichen. Und diese sind anpassungsfähig. Das ist überleben still. Einige Tage später kam es zu einem zweiten Ereignis im unbekannten Raum. Ein massiv Gravitationseinheit, vermutlich ein natürliches kosmisches Phänomen, begann die Flotte zu destabilisieren. Die imperialen Schiff reagierten sofort. Strukturelle Abschottung. Energieskild. Not full Protocol. Alles korrekt. Alles isoliert. Doch die Belastung stieg. Die menschlichen Schiff reagierten anders. Sie begannen, Energie zwischen Einheiten umzuleiten. Schwache Schiff wurden durch starke unterstützt. Navigation wurde gemeinsam optimiert statt einzeln berechnet. Die Flotte begann sich als Einheit zu verhalten. Das ist kein militärisches Muster, sagt ein imperialer Analyst fassungslos. Das ist ökologisch Zeiloth beobachtet die Daten. Nein, sagte Leser. Das ist sozial die Kreis wird stabilisiert. Und danach passiert etwas Entscheidendes. Summers 10-mal begann ein Imperial Offizier, menschlich Daten aktiv zu studieren. Nicht als Vergleich, sondern als Möglichkeit. Ein junger Kapitän meldet sich im Rat, Sir, wenn wir unsere Crewressourcen ähnlich verteilen würden, könnten wir Ausfallzeiten reduzieren ein anderer Ergänzte, und die Erholungsphasen verbessern Crichton hat schweigen zu. Widersprach nicht sofort. Das war new. Später in dieser Nacht stand Zeiloth wieder allein vor dem Beobachtungsfenster. Die Flotte glitt durch ein unbekanntes Sternenfeld. Imperial Schiff war perfekt gezeichnet Linien. Menschlich Schiff war lebendig mustert auswischen. Dachten etwas, das Commander Chen einmal gesagt hat. Hat gelernt, wie man Dinge baut, die brechen. Wir haben gelernt, wie man Dinge baut, die mighty Menschen funktionieren. Zeiloth aktiviert sein persönliche Aufzeichnung. Berichten das Imperium, begann Dann stoppte Lange sieht. Und löschte den offiziellen Ton aus seiner Stimme. Wie leicht ist Ephesians nicht das Ziel, sagte Leser in die Aufnahme. Wie leicht ist nur ein Werkzeug, Pause. Und wie leicht haben wir Verges sen, wofür wir sie benutzen, als die Flotte tiefer in den unbekannten Raum eintaucht, war eins klar geworden. Die Menschen hatten das Imperium nicht ersetzt. Sie hatten es irgend. Und zwischen Symmetry und Leben entstand etwas News. Etwas, das China der alten Modell vollständig erklären konnte. Ein Flotte, die nicht nur funktioniert, sondern atmet. Der unbekannte Raum offenbart sich nicht als Feind, sondern als Prüfung der Anpassung. Je weiter die während Flotte vordrang, desto stärker wurde ein Phänomen, das kein der alten imperialen Modell vorherrschen konnte. Informationsversorgung im Hyperraum. Navigation wurde unzuverlässig. Communications-Signal versorgten sich. Selbst standardisiert Systemdiagnosen begannen leichter Abweichungen zu zeigen. Für das Imperium war das ein Alarmzustand. Für die Menschen war es ein Problem, das gelöst werden musste. Im ersten Moment reagierten die imperialen Schiff wie erwartet. Isolation der System. Strikte Fehlerbegrenzung. Abschottung jeder Einheit. Perfekt kontrolliert. Doch die Stabilität der Gesamtflotte begann zu sinken. Die menschlichen Schiff hingen anderten überholten erneut. Sie öffneten Kommunikationskanäle breiter, nicht enger. Sie teilten Navigationsdaten zwischen allen Einheiten gleichzeitig. Sie reduzierten Redundanzen nicht durch Abschalten, sondern durch gemeinsames Rechnen. Sie erhöhen die Datenlast, sagt ein imperialer Techniker entsetzt. Zeiloth beobachtet die Wort. Nein, sagte ruhig. Sie verteilen Sie, dann kam der kritische Moment. Ein Navigationsfehler führte die Flotte direkt in ein instabiles Raumfeld. Ein Bereich, in dem Gravitation und Zeitfluss unvorhersehbar flackerten.
Ein klassischer imperialer Notfall. Die Flott hat sich eigentlich trennen müssen. Doch diesmal geschah das Gegenteil. Die menschlichen Schiff bildeten ein Koordinationsnetz. Nicht durch Zentralkontrolle, sondern durch synchronisierte Entscheidungen aller Einheiten gleichzeitig. Die imperialen Schiff folgten sogleich, dann präzise, als ihr System es normalerweise lobten. Das ist kein Taktik, murmelt Crichton. Das ist Chaos, Seiloth antwortet. Nein. Es ist Vertrauen, die Flott stabilisiert sich. Nicht durch Perfektion einzelner Schiff, sondern durch die Verbindung zwischen ihnen. Nach dem Ereignis herrschte ungewöhnlich still im gesamten Verband. Die Daten sehen etwas, das niemand ignorieren konnte. Gemeinsame Entscheidungsstrukturen hatten die Überlebensrate der gesamten Flotte erhöht. Nicht die stärksten Schiffe hatten dominiert, sondern die am besten zusammenarbeiteten. Im imperialen Hauptdeck stand Admiral Crichton lange vor dem Hologramm. Das widerspricht allen Prinzipien der Flottenarchitektur, sagte Leser. Niemand antwortet sofort. Dann trat Seiloth nach vorn. Vielleicht sind es nicht die Prinzipien, die falsch sind, sagte er. Vielleicht ist es die Armee, dass ein Schiff allein gedacht werden muss, Crichton sorgen. Summers 10-mal nicht als Untergebenen, sondern als Stimme. Du glaubst also, dass wir falsch Geburt haben? Seiloth zögert. Ich glaub, sagte langsam, dass wir Geburt haben, als wären wir allein im Universum Pause. Und die Menschen haben Geburt, als wären es ein allein gewesen. Später, in einem ruhigeren Abschnitt der Reise, erhielt Seiloth eine private Übertragung von Commander Chen. Geschickt Chen ruhig auf dem Bildschirm. Beginnt zu verstehen, sagte sie. Seiloth antwortet. Wir beginnen erst zu fragen, Chen nickte leicht. Das ist der schwierigste Teil. Seiloth blickte auf die Flott draußen. Imperial Schiff. Menschlich Schiff. Und dazwischen etwas News. Kein Trennung mehr, sondern ein Muster gemeinsame Bewegung. Stellte ein Frage, nicht in Chen, sondern in sich selbst. Wenn ein Schiff perfekt funktioniert, aber niemand sich darin zu Hause fühlt, ist es dann wirklich erfolgreich? Kein Antwort kam. Nur das Stillgleiten durch unbekannte Stern. Und Summers 10-mal war klar. Die Reise hat aufgehört, nur eine Erkundungsmission zu sein. SIE war zu einer Veränderung geworden, die sich nicht mehr zurückdrehen ließ. Nicht in den Schiffen, sondern in denen, die SIE steuerten. Der Rand des unbekannten Raums war nicht sichtbar, aber spürbar. Es war kein Ort, sondern ein Zustand. Die Sensoren der Vereinten Flott meldeten zunehmend Phänomen, die sich nicht mehr sauber klassifizieren ließen. Seitlich Mikroverschiebungen, unerklärlich Signalresonanzen und Navigationsdaten, die sich selbst korrigierten, bevor SIE überhaupt als Fälle markiert wurden. Das Imperium nannte es Instabilität. Die Menschen nannten es noch nicht verstanden. Im Hauptkonferenzraum der Flott versammelten sich beide Führungsstab. Die Atmosphäre war anders als zu Beginn der Mission. Nicht mehr misstrauisch. Nicht mehr getrennt. Aber auch nicht vollständig während. Dazwischen lag etwas News, vorsichtige Koexistenz von Denkweisen. Ein imperialer Wissenschaftsoffizier sagte die Daten. Die Raumstruktur verhält sich nicht linear. Unser Modell brechen bei hoheren Distanzen zusammen. Ein Mensch neben ihm nickte. Dann sind die Modelle zu klein, der Offizier starten. Das ist kein wissenschaftlich Antwort, doch, sagt der Mensch ruhig. Es ist nur ein anderer Art zu denken. Admiral Crichton blieb still. Hat sich verändert. Nicht sichtbar. Nicht offiziell. Aber seine Fragen hatten sich verändert. Früher, wie stabilisieren wir das? Jetzt, warum stabilisieren wir es so? Das war gefährlicher als jede militärische Krise. Dann kam der Moment, der als Verschob. Ein unbekanntes Signal tauchte im Randbereich der Flott auf. Kein Feind. Kein bekannte Struktur. Nur ein Muster. Wiederkehrend. Nicht zufällig. Und es reagiert auf die Flott. Es erkennt uns, sagt ein Analyst Leser. Das ist unmöglich, antwortet ein imperialer Techniker sofort. Doch Seiloth beobachtet die Daten lange.
Nicht uns als Individuen, sagte langsam. Sondern uns als System Dimension begannen zuerst zu reagieren. Nicht mit Abwehr, sondern mit Analyse. Es ist kein Angriff, sagt Commander Chen. Es ist Communication still im Raum. Die imperialen Offizier sogeten. Communication one bekannte Sprach war im Imperium traditionell ein Risiko. Doch Zeiloth trat vor. Wenn es Communication ist, sagt dann ignorieren wir es nicht. Die Flot sendet ein neutrales Antwortsignal. Kein Befehl. Kein Struktur. Nur Präsenz. Das fremde Muster reagiert sofort. Es veränderte sich. Stabilisiert sich. Formte sich neu. Und dann, produziert es eine Art Struktur zurück. Kein Sprach. Kein Bild. Sondern ein relationales Muster. Als würde es sagen, wie es daten versteht. Ein Mensch flüstert. Das ist kein Organismus, das ist ein Netzwerk. Ein imperialer Wissenschaftler widersprach automatisch. Netzwerk haben keine Intentionalität. Doch das Signal ändert sich erneut, als würde es reagieren. Zeiloth trat nahe an die Projection. Und sagt etwas, das in keinem imperialen Protokoll stand. O wie sind wir auch nur ein Netzwerk, das gelernt hat, sich selbst als Individuen zu sehen still. Dann etwas Unerwartetes. Das Muster stabilisiert sich stärker. Es reagiert auf diese Gedanken. Es verstet uns durch Beziehung, sagt Chen Laser. Nicht durch Befehl, ergänzte Zeiloth. Admiral Crichton sah auf das Signal. Was ist es? Fragte schließlich. Niemand antwortet sofort. Dann sagt Zeiloth, wie legt, ein Spiegel. Die Flot blieb im unbekannten Raum stehen. Nicht aus Angst. Sondern aus Verständnis. Das etwas News begonnen hat. Etwas, das weder Imperial Logik noch menschliche Erfahrung vollständig erklären konnte. Und summers 10-mal war die wichtigste Frage nicht, wie gewinnen wir, sondern, wie verstehen wir, was wir geredet geworden sind. Das fremde Signal hat sich nicht zurückgezogen. Es blieb stable, geduldig, als würde es warten, nicht auf ein Antwort im klassischen Sinn, sondern auf ein Verständnis. Die während Flot trieb langsam durch den Rand des unbekannten Raums, während das System auf Diocese ein Muster fokussiert blieben. Im Konferenzraum herrschte kein militärische Spannung mehr. Es war etwas anderes entstanden. Nachdenken. Admiral Crichton stand vor dem Hauptdisplay, aber gab kein sofortigen Befehl. Das war neu. Wenn es ein Netzwerk ist, sagte langsam, dann ist unsere Reaktion in seine Wahrnehmung. Zeiloth nickte. Und wie legt waren wir das immer schon? Die Menschen und das Imperium arbeiteten erstmals wirklich gemeinsam. Nicht in getrennten Analysen. Nicht in parallelen Systemen. Sondern in einer gemeinsamen Denkstruktur. Menschen brachten Kreativität. Das Imperium bracht Struktur. Und dazwischen entstand etwas Drittes, Verständnismodell, die keine Seat allein entwickeln konnte. Dann geschah der entscheidende Moment. Das Signal reagiert erneut. Aber diesmal nicht mit Daten, sondern mit einer Veränderung im Raum selbst. Eine Art Hoffnung. Nicht physisch, sondern dimensional. Es seht uns eine Verbindung, sagt ein Menschleser. So was? Fragte ein imperialer Offizier. Zeiloth so lange auf die Daten. Dann antwortete so allem, was wir getrennt betrachtet haben, die Projection zeigte kein Kart. Kein Sprach. Kein Struktur im bekannten Sinn. Sondern ein Muster aus Beziehungen. Wie Flotten, die nicht nebeneinander existierten, sondern miteinander. Wie System, die nicht isoliert funktionierten, sondern gegenseitig Bedeutung erhielten. Admiral Crichton schloss die Augen für einen Moment. Wir haben das Universum immer als etwas betrachtet, das man beherrschen kann, sagte Laser. Pause. Wie legt ist es etwas, mit dem man interagiert, Commander Chen trat neben Zeiloth. Wir hatten dieses Signal nie allein verstanden, sagte sie. Zeiloth antwortet. Und wir hatten one nie gefragt, ob wir es überhaupt verstehen wollen, das Netzwerksignal stabilisiert sich vollständig. Und dann geschah etwas,
Das kein Datenbank des Imperiums je vorhergesehen hat. Es antwortet nicht mit Information. Sondern mit Einladung. Kein Bedrohung. Kein Forderung. Nur ein Muster, das bedeutet, kommt nah. Lernt. Verbindet juk. Die Flot blieb still. Nicht aus Angst. Sondern aus Bedeutung. Admiral Crichton sprach schließlich die letzten offiziellen Wort der Mission. Das Imperium hat 200.000 Jahr gelernt, wie man Dinge kontrolliert. Blickte auf die menschlichen Schiff. Hut lernen wir viel leicht zamers 10 Mal, wie man etwas verstet, Zeiloth aktiviert seinen letzten Missionsbericht. Doch diesmal war es kein militärisches Dokument. Es war etwas anders. Wir sind in den Rand des bekannten Raums gekommen, schrieb er, und haben festgestellt, dass das, was wir gesagt haben, nicht dort draußen lag. Pause. Sondern in der Art, wie wir miteinander racen, die Flot bewegt sich langsam in Richtung der Öffnung im Signal. Imperial Schiff. Menschlich Schiff. Nicht mehr getrennt im den Ken. Nur noch unterschiedlich im Ursprung. Aber während in einer neuen Erkenntnis. Effizienz bot Maschinen. Perfektion bot System. Aber nur Verbindung bot Zukunft. Und als die während Flot in das unbekannte Muster eintrat, wurde eins klar, dies war kein Ende der Reise. Sondern der Moment, in dem die Reise endlich begann, schien zu ergeben.